Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So far we discussed about the brain and as well as eye, and we also started about speaking about heart. So in heart we spoke about the what is heart and what is heartbeat, how exactly the rhythm happens, where exactly the rhythm happens, and where exactly the electric pump impulse generates. All those things we discussed in the first topic. The second topic we discussed about ECG, how exactly we are going to check the electrical activity of the heart, and based on this particular ECG data, how the doctor is going to diagnose you or treat you. Okay, so and we with the help of ECG we can able to identify almost all problems which are associated with the heart related problems or heart related diseases. If any blockage is there in the capillaries, if any heart function is not happening properly because of the proteins or the heart cells are not developed properly, on all those reasons and all, we can have this particular ECG device which is going to help us to understand the different diseases or to understand the heart's activity, and to also to understand whether the heart is functioning healthy or not. Okay, so next topic we are having is the reasons for blockage of blood vessel. So reasons for blockages of blood vessels. In this we can say that we can divide this reasons, later we will see. First we will understand what is blockage of blood vessels. Blockage of blood vessels, in the sense, you consider, I take a simple example of a pipe, a normal pipe where you will use it for a watering of your plants. Okay, so when you are taking your pipe from your one place to the another place, suddenly if that fold happens, the pipe, whenever it folds, okay, it blocks the flow of water, right? This you might have experienced in your lifetime once at least. So once there is a twist in the pipe, or if there is any blockage, like for example maybe because of the dirt which is present, a lot of dirt is there inside the pipe, the water will not come out. That means the water flow will not be there. So when there is no water flow, what happens? Wherever you have connected to this particular thing, whatever the tap you are connected this water pipe, that tap will get more pressure on it, so that it will either the pipe will come out and the leakage will be there in the site of the tap, or because of the lot of pressure experienced by this particular pipe, there might be a rupture of this particular pipe, or there might be damage to this particular pipe, so that the water will start, the pipe will get disrupted, damaged, so that the hole will be created inside this particular pipe, so that the water will start moving out of that particular area wherever the damaged part of this particular pipe is there. Now speaking of the same concept, you apply it for a heart. So heart has one organ, but it has a lot of connections to the number of the veins or the heart, the blood vessels. So blood vessels, when it starts only 2 or 3 it starts, but when it goes to the almost all part of the body, the blood, more than 1000 to the 100,000 of blood vessels are there inside our body. It's a very complicated structure, architecture what we are having, the blood vessels inside our body, but yet it is amazing concept or amazing the natural thing to study about this particular thing, that every tip of our cells or tissues or organs, it is reaching the blood, so that the blood should be reached to the every part of our body, so that that particular part should function, understanding. So that's what the basic concept of the heart, or basic objective of the heart, or basic function of the heart. So whenever it is happening like that, so if in these capillaries, if any blockage is there, now blockage is due to what inside our body or inside our capillaries, that might be due to the cholesterol which is accumulating. Now what is this, from where this cholesterol is coming? This cholesterol is coming whenever we are not having the healthy diet. Okay, because of the high cholesterol levels, because if there is no healthy diet, so this healthy diet, if it is not there, so excessive amount of low density, that is LDL protein, what we say, that is lipoproteins, that will build up in the blood.
Okay, so when there is an excessive amount of this LDL protein, that is low density lipoprotein, that cholesterol is there, then what happens? That will lead to the formation of the plaque. Plaque in the sense what? The what you say, as a cholesterol itself. Okay, plaque in the sense something which is going to block you. Okay, so that plaque, when it is there, so in the blood vessels, so it will narrow down. That means it will if imagine diameter is around 10 millimeter, so if the plaque is built, so that will be reduced to the 5 millimeter. Now imagine how much it can restrict the blood flow by 50%. Understanding? So in the case of this, you can say it as a blockage. So now you are able to understanding what is blockage of blood vessels. Any any blockage, not only the LDL protein, any blockage which is opposing the flow of the blood is called as blockage of the blood vessels. Okay, so because of these blockages, what happens? It will affect the heart. It will affect the heart's function. It will affect the initially. That means it will affect the rhythm or a rate of heartbeat. So once it is there, so that means then you will experience the chest pain. Then you go for ECG. Then only will come to know that there is a blockage. Understanding? Or there are some issues. When they go for the normal more studies, you will understand what blockage, where exactly, then how to remove. All those procedures can be done later. So in this particular topic, we will be telling what are the reasons for these blockages. Understanding? So that was about introduction. I'll just speak in Kannada. Those who don't want to listen in Kannada can skip for next 1 or 2 minute explanation. So reasons for blockages of blood vessel, ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೂರನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆದು ನಮಗೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ, ನಾವು ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ECG ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ECG ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್. ಇವಾಗ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು, ನೀವು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಿಂದ. ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬಾನೇ ನರ್ವ್ಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಪೈಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ಗಳು, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 to hundreds of thousands ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಮಗೆ ಬೇರೆ 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 ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲಿಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು LDL ಅಂತ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಇದೊಂದು ಕಸದ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು 10 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು 50% ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So let's see what are the reasons for the blockages of the blood vessels. So blockages in the blood vessels, also known as arterial blockages, because we are talking about arteries is nothing but blood arteries. Arteries are nothing but blood vessels only. So arterial blockages or atherosclerosis. Atherosclerosis are nothing but the blockage due to the cholesterol. That can occur the several reasons. So what are the reasons? The first reason is nothing but high cholesterol levels, which I gave you example while explaining the introduction. That means there is something called low density lipoprotein cholesterol. If this cholesterol, LDL cholesterol, is high in the blood,
what happens, that can lead to the formation of the plaque in the blood vessels. Because of this buildup of the plaque, what happens, the blood flow will be reduced. Once the blood flow is reduced, so that will narrow down or block the particular blood capillaries. So the blood flow will be completely reduced. When there is a blood flow is not there, the pressure will be there, because heart is pumping blood but it is not moving further. So then the blood will keep on coming to back to the heart, and then there will be a blockage, there will be a pressure on the heart. So because of this pressure, there will be fluctuation in the heartbeat. Okay, so next we are having high blood pressure. So that is BP, high BP, what we say. So that is over time what happens, high blood pressure can cause a damage to the blood vessel, because high blood pressure, in the sense that the blood circulation is happening faster. So if this is happening faster, the capillaries will get affected, okay, leading to the formation of plaque and blockages. Again, that will be a blockage or a plaque. Then that will be because it's not going fast, properly. Because of the high blood pressure, suddenly there will be variation in this blood circulation. Because of that will be an issue. Next, we are having smoking. Smoking, this particular smoking can damage inner walls of the blood vessels. Blood vessels are there. Because of the smoking, the carbon is going inside. Because of the carbon is going inside, the free radicals are forming. That is entering into the blood, and that is going to affect the blood vessels from inside. And then it will promote the buildup of the plaque, because there are more extra particles, means again more blockage will be there. So leading to the blockages. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು LDL ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ತರ LDL ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಏರ್ಪೇರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪುವರ್ ಡಯಟ್. A diet is very high, so a diet is saturated fats, trans fats and cholesterol that can increase the risk of developing blockages in the blood vessels. You might have seen those who are too fat, like means not normal fat, like too fat, they are usually having the food which is having lot of fats in that particular composition. So if you are having a food with where the lot of fat is there, that is definitely is going to give you more cholesterol. When you are having more cholesterol, definitely you are going to experience the blockage in the blood vessels. When there is a blood vessel is blockage, definitely you are going to get the heart related problems. So those who are overweight, most of them, almost 90% of the overweight people will have heart related diseases. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಪುವರ್ ಡಯಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಪುವರ್ ಡಯಟ್ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದೇ ಇರೋದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆರ್ at high level risk of this particular blockages in the blood vessels. Why? Because due to the damage in the blood vessels from the high level of glucose. If the glucose, what do you mean by diabetes? High level of glucose in the blood. If there is high level of glucose in the blood, now the capillaries are transporting the blood, right? So once because of the high levels of the glucose in the blood, so they will damage the blood vessels. When the blood vessels are damaged, then there is no point of talking about blood circulations only. So again there will be a blockage. Okay, next, age as a people age. So ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಆರ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಪ್ಚರು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, age is nothing but it's as people age, what happens, the blood vessels can become stiff and less flexible, so increasing risk of blockages. So as you are aging, what happens, everything is shrinking, like almost all these things are shrinking. Even we get the wrinkles on our faces, right? Similarly, the capillaries also will shrink. Okay, once they shrink or become stiff
and they will be less flexible. You cannot move faster, or flexibility will not be there. Because of this, flexibility is not there, so it will risk, so blockage can be more. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಫ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, genetics. In genetics, some people may be, because of the genetics, some people may be predisposed to the developing blockages in the blood vessels due to their genetic factors. So genetics, in the sense, from they are taking this character, this particular blood capillary issues will come from parents only, or in the genes only. So if it is there, if the issue is there in the genes, that means it is not the proteins which are responsible to make the blood vessels are not functioning properly. So the blood capillaries will not be developed properly. Because of this improper development of the blood vessels, there will be a blockage. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 7 different reasons. The first one is because of the high cholesterol, high BP, smoking, poor diet, diabetes, age, and genetics. These are the 7 reasons, major reasons, which can cause a blockage in your blood capillaries. So the blockages in the blood vessels can have serious health consequences, that is such as heart attacks and stroke. So if there is, imagine if there is a blockage in the heart capillaries, there is no blood circulation to that particular area. When there is no blood circulation, the heart attack, it will keep on, the heart, this particular pressure keeps on building on the heart, and finally you will get the heart attack. That is one thing. The second thing, stroke. So when there is no development, there is no blood transfer to the brain, or if there is no blood transfer to the different parts of the body, like leg or hand and all, so they might experience stroke, so that even they might lose the blood circulation to the particular parts, so that particular part will become a dead kind of part. So that will be another serious health consequence. So that's why it's very important to know that the blockages are there or not, and to treat them and to remove them. It's very important to know. For that, ECG will definitely help. Next, maintaining in healthy lifestyle and including the eating. This is like how to overcome these blockages. First thing, healthy lifestyle should be there. You should have the healthy lifestyle. That means you should not eat more fats and oils which are going to give you this thing. You should not smoke, so that there won't be any extra things should be added there. So including eating healthy diet. So the healthy lifestyle means what? Healthy diet should be there, no fat or less fat, okay, or less oil, these things. And then exercising regularly. Exercising is very important, even though if there is a blockage in your blood, okay, or blood capillaries. Exercise will make sure that because of the more pressure, because of the more faster flow rate, because of your heart, whenever you are doing exercise, the heartbeat will be more. That means heart is pumping faster. When the heart pumping is faster, what happens? That blockage can be cleared faster, because whenever that we can experience in a normal pipe, when there is a slow water is slow, water flow rate is slow, if any dust particle is present or any blockage is there in the pipe, that will not go faster. Okay, if suddenly if the speed of the rate of this flow is increased, then suddenly even though if there is any blockages or any particles in the pipe, that will be thrown out, right? Similarly here also it works. So exercising regularly is also going to get you the better healthy lifestyle, and also avoiding smoking. Okay, so as I just told you, so that can help reduce the risk of development of the blockages in the blood vessels. So that's it. So the blockages in the blood vessels can have serious health consequences. Andre ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಗೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂಥ, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಚರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So that's it about this topic. So this is exactly how it looks like. So when this is a blood capillary. So there are a lot of plenty of capillaries will be there. So blood is coming. Along with the blood, you can see the RBCs here, the red, whatever the spherical shape you are there. They are RBCs. Along with the RBCs, we have WBC and platelets. Everything is there. So here what happens, because of the plaque, this is how it looks like. So this is how it builds inside the wall. This is the cross section of this capillary. So this is how it builds. Once this builds, the blood flow will be restricted. Once the blood flow is restricted, blood will keep on storing here, and suddenly here it will block the heart. So suddenly you will get the heart attack. Understanding? So that's how it plays. The plaque will lead to the heart attack and stroke. Similarly, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು RBCಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಥರ, ಅವು RBCs. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರೋ ಹೈಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋನು ಇರಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ that we will discuss in the next class. Hope you are understanding.